The Chenchus are a Telugu-speaking, food-gathering tribe living in the Nallamalai forests of Andhra Pradesh in India, spread over the districts of Mahbubnagar, Kurnool, Prakasam and Guntur. They are a conservative tribal group and have not made many changes in their lifestyle or tried to adapt to modernity. They live in the enclosed space and geography, leading a life of unbroken continuity. The Nallamalai forests are deciduous and deep. They cover mountainside and are full of treacherous pathways and dangerous ridges. The Chenchus are undaunted by their natural surroundings and set out to gather food or hunt animals. The bow and arrow and a small knife is all the Chenchus possess to hunt and live. They hunt wild animals like boar and deer, but with the increasing interest in wildlife conservation, they are content to hunt small animals like lizards, rabbits and wild birds. Their meal is fairly simple and usually consists of gruel made from jowar or maize and boiled or cooked jungle tubers. They mix tamarind fruit with tamarind ash and eat. This is especially good for pregnant women. They normally eat before setting out to gather food in the morning and eat again when they return home in the evening. This speaks of the enormous stamina of the Chenchus, who trek on foot through jungle paths all day long. The slender build of their bodies is deceptive and express little of their strong and resilient nature. The Chenchus collect jungle products like roots, fruits, tubers, beedi leaf, mahua flower, honey, gum, tamarind and green leaves and make a meager income of it by selling these to traders and government cooperatives. The Chenchus do not care much for money or material wealth. They have hardly developed any technique of preserving food. Their care for the future is marginal, as they are used to living on a day-to-day basis. As a result, they have not cultivated much interest in agriculture.
Though at times they work as forest laborers, they mostly prefer to fall back on their native skills to hunt and gather food. But the inroads of modern development have found their ways to the Chenchu homeland. Today, the forest region no longer belongs to the Chenchus. It has been declared as a tiger reserve sanctuary. The government has been motivating the Chenchus to adapt to agriculture, but has failed. The Chenchus refuse to be displaced from the forest and continue to live in harmony with the tigers in the sanctuary. Centuries of life in the forest have deprived the Chenchus of an ability to adapt easily to external situations. Though some of their children are sent to government schools, there are very few instances of educated Chenchus finding their way into mainstream modern society. The Chenchus are struggling to adapt to new patterns of life as the forest resources dwindle with time. అప్పటి కాలమే మంచుకునేది సార్, ఇప్పటి కాలం ఏం లేదు. అప్పటి కాలానికి ఇప్పటి కాలానికి చాలా తేడా ఉంది. అప్పుడు పచ్చకూర వండుకొని తిన్న బలం ఉన్నది. ఇప్పుడు తెల్లకి బువ్వ తిన్న కూడా సత్వ లేకుండా మనిషికి వరిబువ్వ అని పేరే కానీ అదేమో బలం ఇస్తుందా మనకి? అప్పటి కాలం ఏముంది, మొసరిపోవం తిన్నా కూడా ఇంత పట్టిచ్చేది. మొసరి అని ఉంటుంది చూడు, చెట్టుకి నరుక్కొని తింటాం, దాని ఇంత పుప్పని తీసుకొని తింటే చెట్టుది అది రసం. దాని బలం ఇప్పుడు వరిబువ్వ కూడా ఇస్తలేదు. పప్పుతో నూనెతో తిన్నా కూడా బలం లేదు. ఇప్పుడు ఆ వెనకట చింతపండు బూడిదలు మెద్దుకొని దాన్ని మంచిగా పిసుక్కొని తింటే దాంతో ఒక 1 గంట దగ్గర ఉండేది మనుషులు. అంతవరకు మళ్ళీ ఏమన్నా మొసరు దొరికితే నరుక్కొని తింటే తెల్లారుల దగ్గర ఉంది. పిల్లలు కూడా అదే తెచ్చి పెట్టుకుంటే ఆ జీవనం అట్లా నడిచింది వెనకటి జమానాలు. ఇప్పుడు లమ్ముడు కూడా అదే నరుకుతున్నాడు, తుర్కు కూడా అది నరక, నాది కూడా అదే నరికి కనుక్కొని మంచి దూరాడు ఎక్కి అది కొద్దిగా మోసి దాన్ని ఎక్కి దూరం ఆడతారు. సెంచురీ కన్నా ఎక్కువ. మరి అట్టాడి ఇప్పుడు మేము పేరెంట్ తీయాలంటే ఒక సూడ కట్టుకొని ఎక్కుతాం, ఇవన్నీ తీసేస్తాం, ఇటునే ఎక్కుతాం. ఎక్కి మన తలకాయ ఒకటి ఉంటుంది, చెవులు కరవకుండా అన్నీ వాళ్ళు చూస్తారు. చూసి మా తోడికి వాళ్ళు ఎక్కుతారు. ఏదైనా కనపడుతుంది ఎక్కి వాళ్ళు తీసుకొచ్చుకొని మళ్ళీ మా తోడికి వాళ్ళు అమ్ముకుంటారు. మైనా కాడంగా తేన కాడంగా పిల్లలు తట్ట వాళ్ళు కూడా దిగుతారు. మేము పోయి దొరత ఎవరో తీసుకపోయినాడు రా సరే అని అంటే వాడు తీసేది లంబరోడే మేదగోడు. మళ్ళీ మేము పోయి టోర్లకు పోయి చూస్తే వాళ్ళు అమ్ముతుండ్రు తేనె మైనమ్మ అత్త. ఏడ తెచ్చినవారు తేనె అంటే ఆడ మస్తు కూడా చెట్టు కూడా తెచ్చినాం, నువ్వు తెచ్చుకో నేను వద్దన్నమా అని అడుగుతాను. మరి దాని విలాసం మేమేం చెప్పాలి వాళ్ళకి? మళ్ళీ నువ్వెందుకు తెచ్చినవరా అంటే నువ్వు పోయి తెచ్చుకో, నీకు ఆడడం గిట్ట మేము ఉన్నామా అని అడుగుతాం. మామూలుగా నువ్వు తెచ్చుకో, ఇంకా వాడు మొత్తం వాడు తెచ్చుకున్నాక మేము పోయి ఏం తెద్దు. నువ్వు పోయి సరే రాళ్ళు పీక్కొద్దుమా, తటలు గడ్డలు వాడు తేనె మొత్తం తెచ్చి వాడు అమ్ముకుపోయినారు, సరే రాళ్ళు పీక్కొచ్చి మేము అమ్ముదామా? The Chenchus have been their own masters for many generations and have not needed the services of any outsider. They are unmindful of an external society which is alien and unimportant to them. The life in the wild is one of hardship, but the Chenchus live on, cheerfully unmindful of their difficulties. The boundaries of their native perception are defined by the natural boundaries of their geography. The roots are strong, and the bonding to an age-old tradition is deep and abiding. The Chenchus continue to live contently in their ancestral homeland as true sons and daughters of the forest to celebrate the joys and gains of life. A Chenchu village is known as Penta. Each Penta consists of a few huts that are spaced apart and are grouped together based on kinship pattern. The close relatives live nearby and the distant ones further away. Their homes comprise of few belongings and are generally sparse and Spartan in appearance.
Pedda Manishi, or the village elder, is generally the authority to maintain social harmony in a family or a village. Generally, his counsel and word are final in all matters of the village. చెప్పేది ఈ భూములు ఉండాలి, ఎద్దులు కావాలి, ఇంకా అవి అయితేనే బాగుపడాలి. ఇంకా దేనికైనా బాగుపడరు. ఇంకా చదువులు అంటే చదివిన వాళ్ళు ఉండరు, చదువుతున్నారు. కొంతమంది నౌకర్లు ఉన్నాయి, ఆ నౌకర్లు వాళ్ళు బాగానే బతుకుతున్నారు నౌకర్ల మీద. కానీ లోతక జనం అంతా మొత్తము ఈ భూములు చేయక, ఈ భూములు లేక, ఎద్దులు లేక ఈ పిల్లలు కొంచెం తెలివికి వచ్చినారు. అప్పటి వల్ల మేము పెద్ద మబ్బు మీద విన్నాం. అప్పుడు ఇంకా ఇంత తెలివి లేదు. అప్పుడు ఆ తెలివి లేక ఏమంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందో, ఇవన్నీ ఇస్తుంది, ఎద్దులు ఇస్తుంది, ఈ బండ్లు ఇస్తుంది, ఏమంటే నన్ను తీసుకుపోయి ఆ ఊళ్ళో దిగితే చచ్చిపోతామో ఏమో, సావదించుదా ఏమి అన్నది దయ్యము పెద్ద గిన్నెది సారు. అట్లా విండి బాగుపడలేదు చెంచు జనము. ఇప్పుడు అంతా ఈ డిజల్ ఎదిగినారు. ఇప్పుడు డిజల్ తెలివిన పెట్టారు. ఇప్పుడు పట్టణాలు అన్నీ తిరుగుతున్నారు. ఇప్పుడు అంతా తెలివి పెట్టారు. ఇప్పుడు కావాల్సింది భూమి, ఊళ్ళో ఇల్లు, ఈ రెండైతేనే వాళ్ళు ముందుకు రావాలి. The Chenchus are a broad, exogamous group that is subdivided into various clans. They follow the ancient system in Hindu tradition of gotras, which represent the lineage and descent of clan members. There are 26 gotras found among the Chenchus, and the various clans are identified by their gotra name. They never marry within the gotra or clan and intermarry other clan members. The wife bears the husband's gotra after marriage. The marriage is known as pelli and takes place through a negotiated arrangement involving elders or through the choice of the young couple concerned. The ceremony is performed with traditional rituals in front of the community and the village elders. The elders belonging to the Uttaluri clan must be present as a matter of traditional custom, as the priest or Kularaju officiates over the marriage rites. The maternal uncle of the bride gives the bride away, and there is a feast and celebration at the end of the ceremony. The newly married Chenchu couple set up their own house and are expected to live together ever after. Divorce is allowed among the Chenchus on the grounds of incompatibility. Widow remarriages are common among them.
అట్లా మా పిల్లలు వేసిన ముందర రాత్రి అమ్మ కాలు పెట్టు ఉడికాలు పెట్టు చిన్న చిన్న ఈ నుంచి తొక్కాలి చూడు బాగా ఈ నుంచి దెబ్బ తగులుతాడు చూసుకో నా బిడ్డ తొక్కుతంత కుదరదు ఈ నుంచి తొక్కాలి చూడు బాగా ఈ నుంచి దెబ్బ Lord Mallikarjuna, an incarnation of Lord Shiva, fell in love with a young Chenchu maiden by name Chenchulakshmi and married her. The Chenchus believe that they are the descendants of this couple and have a special place and mention in the Puranas, temple records and chronicles. For ages, the Chenchus have been associated with the famous Sri Sailam temple in Andhra Pradesh, situated at the heart of Chenchu land. The Sri Sailam temple, dedicated to Lord Shiva and Devi Brahmaramba, is a sacred pilgrim center for Hindus of all sects. The Chenchus have a strong belief system. They worship their deities with great devotion. Lord Ishvara among them is known as Lingamaya and Shakti as Maisamma or Peddamma. The worship of both male and female deities is accompanied by puja during the month of Shravan, that is, from July to August. The ritual of Lord Lingamaya represents the ancient mode of worshipping Lord Shiva. The Chenchus love their gods dearly and pray to them in earnest and endearing terms. The devotion borders on frenzy and passion and is magical in effect on the surroundings. The celebrations can be austere, serene and simple, and sometimes they can be wild, intoxicating and mystical. అన్నిటికంటే మేము ఆట పాట పాడుకోవాలనుకున్నాం. చెప్పండి చెప్పండి చెప్పాలా 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 చెప్పండి అది
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. The rich folklore of their forefathers inspires and guides them to maintain a solid tradition. The dance, the gaiety, and the lyricism of their life reflects the joy and innocence as they live a life of rich contentment, seeking and aspiring for very little.